Prabhupada said it's very important for us to hear how Krishna is working in this world. Прабхупада говорит, что для нас очень важно слушать о том, как Кришна действует в этом мире. It's not that we shouldn't hear how Krishna works in the spiritual world. Конечно, мы не должны пренебрегать слушанием о том, как Кришна действует в духовном мире. But just hearing about Krishna in the spiritual world would be inappropriate for us. Но одного лишь слушания об занятиях Кришны в духовном мире для нас будет недостаточно. Just like imagine you're 5 years old. Представьте, вам 5 лет. And your mother is telling you stories before you go to sleep. И мама читает вам разные истории перед сном. What kind of stories will your mother tell you? Какие истории будет вам мама читать? Romeo met Juliet. Про Ромео и Джульетту. Imagine you're only 3 years old. Представьте, если такое прочитать 3-летнему ребенку. No, she won't tell you about Romeo and Juliet. Нет, она не станет вам рассказывать про Ромео и Джульетту. Because what can you understand about Romeo and Juliet when you're 5 years old or 3 years old? Потому что 3-летний или 5-летний ребенок может понять о Ромео и Джульетте? She may tell you about Mickey Mouse and Minnie Mouse. Лучше она почитает вам про Микки Мауса и Минни Мауса. But even that is a little incomprehensible. Но даже это довольно сложно понять. Or maybe when you're a little older, Tarzan and Jane. Или, может быть, когда вы немножко подрастете, она прочитает вам про Тарзана и Джейн. But Romeo and Juliet are reserved for a later time. Но Ромео и Джульетту она припасет на более поздний срок. But she can tell you about Trinivarta. About who? Trinivarta. Но может рассказать вам о Ширине Варта? Trinivarta. Триниварта, демоне. Denukasura. О Бенукасуре. About Putana. О Путане. There's a witch. Есть одна ведьма. She poisons little children. Она травит маленьких детей. Beware. Бойся. But Krishna will protect you. Но Кришна тебя защитит. He killed the witch. Он убивает ведьм. Oh, now you can go to sleep. Все, буду спать. So who are Putana? Who are Trinivarta? Who are Agasura? Who are or Denukasura? Кто такая Путана? Кто такой Триниварта, Агасура, Денукасура? Who are they according to Srila Bhaktivinoda Thakur? Кто они, согласно Шриле Бхактивиноде Такуру? They're the demons. Они демоны. And they're haunting all of us. И они сидят в каждом из нас. They're the anarthas within us. Это анархи, которые есть в нас. Boo! So we have to hear about the process of killing the demons. Так что нужно слушать о том, как убиваются эти демоны. What did Arjuna address Krishna at the end of Bhagavad Gita? Что говорит Арджуна Кришне в конце Бхагавад-гиты? What's the first verse of the last chapter in the Bhagavad Gita? Какой первый стих последней главы Бхагавад-гиты? I can't remember it now. But he says, Madhusudana. Он говорит, Мадусудана. Let's see if we can. 18:1. 18.1. Arjuna vacha sanyasyas mahabaho dukamaptuma yogata yoga yuktamanur brahma. Sanyasyasya mahabaho tattvam veditim ichami tagyasya chari shikesha pritakeshi nushudana. So he asked Krishna, "What? I wish to understand the purpose of renunciation." Он просит Кришну, пожалуйста, объясни мне цель отречения. And of the renounced order of life. И цель отреченного уклада жизни. Killer of the Keshi demon. О убийце демона Кеши. Master of the senses. Господин чувств. So Keshi is one of the demons. Кеши это один из демонов. Demons are the anarthas. А демоны это анархи. Renunciation of the material concept of life is what Arjuna wants to know about. Отречение от материальной концепции жизни. Вот о чем хочет знать Арджуна. Kill the demon of doubt. Убей демона сомнения. That covers us. Который покрывает нас. And doesn't allow us to see Krishna. И не позволяет нам увидеть Кришну.
Due to that demon of doubt, we hesitate to perform devotional service. Из-за этого демона сомнений мы не стремимся исполнять преданное служение. If I give Krishna everything, what's left for me? Если я дам Кришне все, что для меня самого останется? Maybe I'll become like Bali Maharaj. Может, я стану как Бали Махарадж? No kingdom, Не будет никакого царства, no clothes, никакой одежды, nothing. ничего не останется. Just Krishna's foot on my head. Только нога Кришны на голове. How many would like to have Krishna's foot on their head? Кто бы хотел, чтобы Кришна поставил ему стопу на голову? How many will give up their kingdom and their house and everything else to do it? А кто бы готов за это был отдать свое царство, дом и все остальное? Really? Серьезно? Because Krishna gave Bali Maharaj even a better kingdom. Ну, конечно, Кришна дал Бали Махараджу царство еще лучше. And Krishna became his doorkeeper. Кришна даже стал его дворецким. And when you have Krishna Привратником. as your doorkeeper, you don't have to worry about unwanted people coming in, И если у вас ворота охраняет Кришна, то можно не беспокоиться о том, что какие-то плохие люди войдут. like demons, Такие, как демоны, anarthas, анархи, that block and cover our consciousness from Krishna. которые закрывают наше сознание от Кришны. Therefore, the first thing we have to hear about is how to live in this world, perform devotional service, and get rid of these demons. Поэтому, во-первых, мы должны узнать о том, как жить в материальном мире, как исполнять преданное служение и как избавиться от таких демонов. The main ones are, Главные демоны — это, make it simple, если упростить. but it's actually very complicated. Хотя на самом деле это все довольно запутанно, очень все сложно. Trividam narakasyedam dwaram nashanam atmanaha kama krodha tatalo vas tasmad etam trayam tyajet. That there are three gates to hell. Есть трое ворот в ад. Lust, Вожделение, anger, гнев, greed, жадность. and they lead to the degradation of the self. И они ведут к деградации личности. So how many people think that these are bad? How many people think that these three gates to hell are bad? Кто из присутствующих считает, что эти три ворота в ад — это нечто плохое? Actually, most people think they're great. На самом деле, большинство людей считают, что это замечательные вещи. They're cultivating lust. Они взращивают в себе They're вожделение, cultivating greed. взращивают в себе жадность. Who are the important people in the world? Кто самые важные люди в мире? It's the lusty people. Это самые похотливые люди. If you can make someone lusty, you'll make a lot of money. Если вы сможете возбуждать в других похоть, вы заработаете огромную кучу денег. Who are the advertisements? А кто, в основном, кого показывают в рекламах? It's to make people lusty. Для чего она нужна? People want to be lusty. Чтобы пробудить вожделение в людях. Люди What are all the хотят schools чувствовать about? похоть. What did the universities teach? А о чем учат в школах, университетах? How to become greedy. Как стать жадным? Even you're a shudra. Даже если вы шудра You're working in a factory. и работаете на фабрике. What do you want? Чего вы хотите? Do you want your employer to become happy? Вы хотите, чтобы ваш начальник стал счастлив? No, you want more. Нет, вы More хотите money. больше для себя, More больше vacation. денег, больше отпуска, More recognition. больше признания, More. больше, More. больше. I'm going on strike. You're not giving me enough. Устрою забастовку, если не дашь недостаточно. Burn the factory. Сожгу твою фабрику. Anger. Гнев. I need our rights. We want our rights. Борьба за права, мы будем Anyone бороться who за doesn't give права. us our rights, we're going to destroy. Кто не даст нам наших прав, мы его We уничтожим. have a perfect right to be lusty and greedy. У нас есть полное право на вожделение и гнев, Like и everyone жадность, else. как у всех остальных. You're not making us sufficiently lusty and greedy. Вы нам не додаете похоти и жадности. We're angry. Мы злимся на вас. But Krishna says this leads to hell. Но Кришна говорит, что это ведет в ад. And we should avoid it. И нужно этого избегать. And Krishna says to anyone who tries to avoid these three gates, they perform acts which are conducive for self-realization. И Кришна говорит, что любой, кто старается избежать этих трех врат, совершает поступки, которые помогают самоосознанию. So is it easy to avoid lust, anger, and greed? Легко ли избегать вожделения, гнева и жадности? What about profit,
adoration, and distinction? А как насчет прибыли, почитания и отличия от окружающих? How many of us are unaffected by profit or distinction Кто не хочет выгоды, кто or не хочет adoration? выделиться из окружающих, кто не хочет, чтобы его обожали? Very subtle. Это очень тонкие вещи. If someone hands you some Lakshmi, some money, Если кто-то дает вам лакшми, деньги, how many of us are completely unaffected? мы что, полностью будем бесстрастны к этому? This is only for Krishna. Это только для Кришны. I'm simply accepting it on behalf of Krishna. Я принимаю это лишь от лица Кришны. What happens if someone takes money away from us? А если у нас отнимают деньги? How many of us are completely, it's all right. Нет, это все нормально. What about adoration? А как насчет обожания? If someone looks at us very lovingly, Если кто-то с любовью смотрит на нас, how do we feel? как мы себя чувствуем? What about angrily? А? You rascal! А With anger, если кто-то с гневом смотрит, ах ты негодяй! I'm completely unaffected. Меня полностью это не тревожит. But these are manifestations of lust, anger, greed. Но все это лишь проявление вожделения, гнева и жадности. The material existence is simply different permutations and commutations of different lust, anger, greed, illusion, madness, envy. Материальное существование — это всего лишь разные виды, разные типы вожделения, гнева, иллюзии, зависти. So what does Krishna say is the remedy? И какое лекарство дает этого Кришна? Yakshastra vidim utsrija vartate kamakarata yasa siddhim avapnoti na sukham na param gatim. If one gives up scripture, Если мы откажемся от священных писаний, how many universities that you've gone to, how many days in school have any of us heard scripture? сколько дней мы провели в школе, и сколько из этих дней хотя бы один раз мы услышали что-то из священных писаний? If you go to Harvard University, and you study to become a religious major, Если вы пойдете учиться в Гарвард и будете специализироваться на религии, what's the chance of hearing scripture in disciple succession? какова вероятность того, что вы услышите священное писание по цепи ученической преемственности? They may talk about scripture. Там могут говорить о священных писаниях. This is old-fashioned. Это очень старомодные вещи. This is superstition. Это лишь предрассудки. This is unscientific. Это не научно. And by the time you graduate, И когда вы получите диплом, you'll become 100% atheist. вы станете стопроцентным атеистом. You'll get your PhD in religion, Получаете степень кандидата наук по религии and you'll believe more in the devil than in God. и больше верите в дьявола, чем в Бога. Therefore, Krishna says, one who just rejects scripture И поэтому Кришна говорит, тот, кто просто отвергает священное писание and works according to whimsically и действует согласно своей прихоти, can have neither peace, никогда не обретет ни спокойствия, nor happiness, ни счастья, nor the supreme destination. не достигнет высшего блага. So, how can one be peaceful А как же можно обрести спокойствие, if one doesn't believe that there is a Krishna? если вы не верите, что есть Кришна? And how can one know what the supreme destination is? И как можно узнать о главной цели жизни? If we don't believe in Krishna, we can't be peaceful. Если мы не верим в Кришну, мы никогда не сможем быть спокойны. If we don't believe in Krishna, we won't know where we're supposed to go. И если мы не верим в Кришну, мы не будем знать, куда нам стремиться. And therefore, there can be no happiness. И поэтому не может быть никакого счастья. So, scripture is very important. Поэтому так важно Священное Писание. And who represents scripture? А кто является представителем Священных Писаний? Vaidhi Bhakti. Vaidhi Bhakti? Вайти Бхакти. Scripture talks about Vaidhi Bhakti. В Священных Писаниях повествуется о Вайти Бхакти. For the beginning devotee, scripture is very important. Для начинающих преданных Священные Писания очень важны. Tasmat shastram pramanam te karya vyastito gyatva shastra vidanokta karma kartami harasi. One should know what is one's duty and what is not the duty by the regulations of scripture.
Необходимо узнать, в чем состоит наш долг и чего мы не должны делать при помощи священных писаний. And when we know such rules and regulations, we should act. И когда мы узнаем такие правила и предписания и ограничения, мы должны действовать. So we can gradually become purified. Так, чтобы постепенно очиститься. And therefore, we need Krishna's instructions. И поэтому нам необходимо наставление Кришны. And to receive Krishna's instructions, as I said, those who are repeating Krishna's instructions, they're representing Shastra. И как я говорил, те, кто повторяют наставления Кришны, являются представителями шастры. They're considered to be the knowledge coming from disciple succession is the knowledge of Krishna. Знание, которое передается по цепи ученической преемственности, это знание Кришны. And Krishna is in our heart. И также Кришна в нашем сердце. He's trying to give us that message. Он старается передать нам это послание. But it's been covered by our listening to others than Krishna. Но оно покрыто тем, что мы слушаем других, кроме Кришны. Krishna is trying to speak to us. Кришне сложно говорить нам. But Maya is also speaking to us. Кришна пытается нам что-то сказать, но в то же время нам что-то говорит и Майя. And in the beginning, Krishna's message is drowned out by Maya. И в начале послание Кришны затирается и перекрывается Майей. The more one becomes lusty, Чем больше человек испытывает вожделение, the more one becomes angry, чем больше он гневается, the more one becomes greedy, и чем больше в нем проявлена жадность, the more Krishna's message is drowned. тем больше скрыто послание Кришны, The more it's covered. тем больше оно незаметно. The closer we resemble an animal than a human being. Тем больше мы будем походить на животных, чем на людей. The less we understand what Krishna wants. И тем меньше мы поймем, чего хочет Кришна. Therefore, we have to hear Scripture. И поэтому нам необходимо слушать Священное Писание. And those who repeat Scripture, they're considered to be guru. И те, кто повторяют Священное Писание, считаются гуру. That's Chaitanya Mahaprabhu's order. Таков приказ Чайтанья Махапрабху. Yari Deka Tarikaha Krishna Upadesh Amar Agar Guruhana Taridesh. Whoever we meet, we should try to tell them about Krishna. Кого бы мы ни встретили, каждому мы должны пытаться рассказать о Кришне. Who's the ultimate? Well, we tell them about Krishna. Yari Deka Tarikaha Krishna Upadesh. Not just about Krishna, but Krishna Upadesh, the knowledge that will bring one to Krishna. Не просто о Кришне, а Кришна Упадеша. Мы должны давать то знание, которое приведет их к Кришне. That will help others approach Krishna. Которое поможет другим приблизиться к Кришне. That's our duty. Таков наш долг. That we learn from Guru, from Sadhu, and from Shastra. И этому мы учимся у гуру, у саду и у шастр. The Kanisa Adhikari may not give us that message very clearly. Возможно, Канишка Адхикари не сможет нам очень ясно передать это послание. But they're giving us the message. Но все равно передаст какое-то послание. The Madhyama Adhikari has understood the message and therefore can explain the intricacies of the message. Мадхьяма Адхикари понял это послание, поэтому может объяснить все его тонкости. And present it in a way which is more understandable. И представить его для нас так, чтобы мы этого лучше поняли. If we don't understand it one way, then he tells us in a different way. Если мы какой-то одним образом не понимаем, он по-другому нам его расскажет. And the Uttama Adhikari is one who's experiencing the message. А Уттама Адхикари тот, кто испытывает это послание. And therefore the Uttama Adhikari can perfectly present it in a way that appeals to our heart. И поэтому Уттама Адхикари может идеальным образом передать его нам так, чтобы оно проникло в наше сердце. Which infuses us with inspiration to follow it. И наделило нас вдохновением к тому, чтобы следовать этому посланию. Out of love. Из любви. Out of inspiration. Из вдохновения. With enthusiasm. С энтузиазмом.